In the first part of our lesson, we are going to talk about analyzing bar charts. This version of Writing Task 1 tests your ability to look at and identify the most important and relevant information and trends in a bar chart, and then report the information in your own words. On the question paper, you see a bar chart with a title. The instructions for writing your response appear in a box above the chart. There is also a brief description of the information in the bar chart in the box. There is usually a key or legend that explains what each bar represents. Your task is to look at the chart and select, summarize, and describe the most important information. Bar charts represent different values with rectangular bars. They present the same sort of information that is found in line graphs, but in a different form. Typically, one axis represents some numerical values such as costs, income, birth rates, temperatures, etc. The other axis can represent many different types of information. Units of time, different countries or cities, means of travel, sources of energy, and types of people, male and female, employed and unemployed, teenagers and adults. Bar charts are often used to compare things, and many bar charts show trends, changes in numbers in a certain direction over time. You should describe these trends and compare and contrast them in your response. However, be aware that not all bar charts show consistent trends. There may also be exceptions. For example, a chart may show that the number of people who use smartphones has been growing annually, except for 1 year. It is important to look at the bar chart carefully and think about the information in the chart. You shouldn't write about all of the information. You have to choose the points to write about carefully. Here are the basic rules for writing about a bar chart. Look at the chart carefully and decide what the most important information and striking features are. Then, write a well-organized overview. Include data to support the key points. Use an academic register or style. Write at least 150 words. Complete the task in about 20 minutes. Include only the key points. Minor details or relevant data can be left out. Don't do any calculations or give your opinion about the information. So what steps should you take to cope with this task? The first step is to look carefully at the information in the bar chart. Don't rush through this step. Make sure you understand the chart before you start to write. Next, underline important words in the question and circle important points in the bar chart. Identify what key information is being presented in the bar chart and which important dates, figures, or striking features you'll need to write about. And then plan your writing. You can usually divide it into 4 paragraphs: the introduction, overview, first main feature, and second main feature. Look carefully at the time frame that the bar chart covers and work out what tenses you need to use: past, present, present perfect, or future. Next, begin with an introductory sentence that describes the bar chart in general terms, but don't repeat the exact wording of the question. Then describe 1 or 2 general trends or features shown in the bar chart. Don't go into detail. Just report the most important trends and features you see when you look at the chart. In the first main paragraph, select and write about the features that are most important and interesting, and include relevant data to support the points you make. When selecting key information, look for the highest and the lowest bar. Look for any trends and exceptions to those trends. Don't try to write about all the data in the bar chart, and don't include details that are irrelevant to the main ideas. Remember, don't try to analyze or explain the information in the chart or do any calculations. Just describe and report it. Be careful when talking about quantities.
If you're unsure about exact figures, it's better to give an approximate figure, like factory produced around 5,000 units. Keep track of the time. Don't spend more than 20 minutes on task 1. Make sure your handwriting is clear and legible. Keep in mind the criteria that the examiners use to mark your response. В першій частині уроку ми поговоримо про аналіз гістограм. Цей вид завдання спрямований на розвиток вміння аналізувати графіки. У завданні ви побачите гістограму і заголовок до неї, а також інструкції до виконання завдання. Інформація у гістограмі подана у вигляді прямокутників, висота яких визначає співвідношення відображуваного параметра. Вона зазвичай включає також певні пояснення щодо статистики, поданої у прямокутниках. Ваша задача полягає в тому, щоб проаналізувати дані гістограми і виділити ключові показники. Ви маєте їх описати і, при можливості, порівняти. Гістограма схожа на лінійні графіки, які ми попередньо вивчали на минулих уроках. Гістограми так само показують тенденції розвитку конкретних явищ протягом певного відрізку часу. Різниця між ними у поданні інформації. Давайте розглянемо деякі правила, які необхідно знати при описі гістограм. Перш за все, уважно ознайомтесь з гістограмою та інструкцією. Виділіть для себе головні тенденції, зображені в діаграмі. Підкресліть ключові слова в завданні. Сформулюйте короткий план. Не забувайте, що структура вашої відповіді повинна вміщати 4 абзаци. Вступ, короткий огляд гістограми, 2 головні частини. Перед тим, як почати опис гістограми, зверніть увагу на часові показники. Від цього залежатиме граматичний час, який вам слід буде використовувати. У вступі ви маєте перефразувати інформацію про гістограму. Не повторюйте слова з інструкції. У наступному абзаці зробіть короткий огляд гістограми. Не описуйте деталі. У головних частинах аналізу дайте характеристику основним тенденціям. І не забудьте проілюструвати їх прикладами з гістограми. Пам'ятайте, ваш аналіз має включати 150 слів, і ви маєте його виконати за приблизно 20 хвилин. Слідкуйте за своїм почерком і правописом. Бажаємо вам успіхів!